Assalamualaikum and a very good morning to everyone. Welcome back to my class with Mr. Fizri. Okay, today is Sunday, 5th of August 2021. So, actually we are learning a topic about clauses. Okay, so from here you can see there are many clauses, ada banyak jenis pakaian. So topik kita ataupun tajuk yang kita tengah belajar adalah tentang pakaian. Alright, so tahu tak chapter yang mana? Do you know which chapter is talking about clauses? Yes, it is Unit 11. Okay, Unit 11. Okay, the title is tailor-made. Okay, tailor-made. Okay, tailor bermaksud tukang jahit, made buatan. Okay, buatan tukang jahit. Okay, so basically the topic talks about clothes, tentang pakaian. Okay, so here it says, what should I wear? Apa yang perlu saya pakai? Okay, so setiap tempat ataupun majlis ada pakaian yang berbeza. Okay, for example, when we go to a wedding, okay, to a wedding, ke majlis perkahwinan. So, apakah clothes yang sesuai? To a cultural show, okay, untuk persembahan kebudayaan. To a mooncake festival celebration, pesta perayaan kuih bulan. Okay, this is Chinese punya celebration. Okay, to a birthday party, okay, ke jamuan hari jadi, okay, pakaian apa yang sesuai. To a hari raya open house, ke majlis terbuka hari raya. To a gawai festival celebration, okay, ini adalah satu perayaan di Sarawak lah. Okay, so now so please open your textbook. Sila buka buku teks. Open your textbook, page 106. Okay, sorry. So gawai ni adalah di Sarawak, bukan di Sabah. Okay, so now let's look at the the next page. Okay, muka surat seterusnya, page 106. 106. Okay, dekat sini sebenarnya ada tapi tak nampak textbook, page 106. Okay, baru nampak. Okay, this article talks about Gawai Dayak Festival. Okay, perayaan Hari Gawai Dayak di Sarawak. Okay, ini adalah contoh gawai clothes, gawai traditional clothes, okay, pakaian kebudayaan Hari Gawai. Okay, orang kaum Dayak. Alright, so I want you to answer these questions. Okay, jawab soalan di bawah. Okay, this one artikel ni tak perlu salin, but you have to read, kan? Kena baca. Okay, so I want you to draw the table. Lukis peta ni and then complete the table. Okay, disuruh isikan jawapan, lengkapkan table. Description of accessories. Okay, ini adalah tentang accessory ataupun pakaian pakaian Hari Gawai. Name of the traditional accessories. Ini nama pakaian, ini adalah penerangan dia. Okay, number 1, male dancers headgear. Okay, male adalah lelaki, dancers penari lelaki, headgear. Headgear tu peralatan di kepala. Okay, di kepala ni dipakai ni, apa nama dia? Okay, let's find together. Okay, kita cari keyword male dancers headgear. Ada tak sebut? Okay, nampak sini. The male dancers wear a headgear called burang sumba. Okay, so the answer is here. Burang sumba. You write here. Burang sumba. Tulis dekat sini.
Okay, so that is the answer for number 1. Okay, number 2, female dancers headdress. Female dancers headdress. Female perempuan, dancers penari perempuan, headdress adalah hiasan di kepala. Okay, so kena cari mana ada perkataan tentang female dancers headdress. Number 3, a long loin cloth. Okay, a long loin cloth adalah kain yang panjang. Okay, apa nama dia? What is the name? Number 4, a knee-length dress with intricate weaving. Okay, pakaian wanita di paras lutut. Okay, paras lutut yang ada sulam-sulam lah. Okay, macam ni pakaian ni. Apa nama dia? Okay, this one actually the names are here. Nama dia dah ada dekat dalam ni. Okay, awak cari perkataan yang sengit macam ni, itulah nama dia. Okay, so number 5, bangles worn from the knee downward. Bangles adalah gelang yang dipakai daripada lutut ke bawah. Okay, apakah nama gelang itu? Okay, you find here from the text. Lastly, copper belt. Copper belt ni adalah tali pinggang besi. Okay, like this. Nampak ni, tali pinggang dia besi. So what is the name of the copper belt? Okay, so very easy. You cari keyword dia dah dekat sini, cari dekat dalam. Okay, tengok perkataan yang sengit tu, itu adalah nama accessories dia. Okay, faham tak? If you don't understand, you can WhatsApp me. Tak faham boleh tanya. And I think that's all for today, and see you again. Goodbye.